Okay, so we're gonna start with a piece of writing, and today what we want to do is to write a full essay within limited time. Basically, we need to do everything within 40 minutes, okay? So this is a target. We will practice the testing mode and to write the answer via writing task 2, which aiming more than 6.5. All right, so this is the topic. So as usual, you're gonna have the first 5 minutes to look at the topic and to jot down some idea that you really want to include in your essay. Then we're going to discuss details. Okay? So your 5 minutes for analysis start now. Okay, don't forget to text me and your answer, okay? So have if there's some thought come to your mind, then you have to jot it down, you have to write it down, and then send me to the chat box. And then we will discuss about these ideas, whether it is relevant or not relevant to the answer.
Okay, so Lee, text me some of your idea in the chat box. Okay, I got some first idea with Minh Thư and Hà Linh. Okay, so we're gonna have the topic right here. Okay, we have many students choose to take a gap year, so we're going to talk about a gap year. Okay, so first we need to think of what is a gap year. A gap year is the year which you will not attend the university after your high school graduation. Okay, so that means after your high school graduation, instead of entering the university, you choose to travel, okay, to gain more work experience in the real life. So the idea is that, do you think this idea is a good idea or a waste of time? And of course, you have to provide a reason, the support for your answer. So let's listen from Minh Thư first. Minh Thư, any idea? What would you like to write about? A good idea or a waste of time and why? I would like to say that taking a gap years after you graduate high school is kind of a great idea for me because I think that we should know what we truly want and what do we like before we entering the universities rather than we just like unconsciously enter it and doesn't and don't know what we will learn and what we will do with our futures. So as as I have mentioned in my message that Vân, an academic influencer, she's quite famous. She also taking some gap years to like have a better like she want to truly know what she like and what she love. So Hmm. that's after that she can focus on the field. Yeah, that is what I thought. Hmm. Okay, so some first thought. And let's say, okay, Dương Đặng, what do you think? I think taking a gap year is not a good idea. Uh, Firstly, I think students may lose their study habits. Uh, After a long break, students may struggle to turn to academic routines and might even forget important knowledge. Secondly, students will start their cares later than ever because starting university later means graduating later and uh, with with reduce competitive competitiveness in a job market. Hmm. That's all. Okay, that's another point. And let me ask some other student. Okay, how about Kỳ Anh? What do you think?
think gap years after before studying university is quite good as it's help student have a time to relax and let them hair down Mm, after uh, um, graduation exam, a tired graduation exam, um, and they can have have a work experience to a background to better experience for their future. mm. Okay, got it. And then let me see. Okay, Helen, what do you think? Well, I'm kind of agree with uh, the ideas of the people in the class. Mm, And if they want to take gap year, I prefer they take a gap year after they graduate from the university, like mm, before they enter, before they have a decent job, they can go travel or go do volunteers if they want. But it is better if they have finished their university because they will be fully grown and they have enough knowledge for themselves. mm. Okay, I got it. Um, Let me see. We have two new students over here, so let them say something. My Queen, what do you think? Dạ cô ơi, em chỉ học thử thôi á. Em không có, em chưa có đăng ký. No problem. You just share your ideas. Doesn't matter. Okay, so if you don't want to say something, we're gonna give a chance to other student. Uh, let's say Hoàng Dương. Okay, you're just come right now, right? What do you think? Em thưa cô là em nói tiếng Việt được không ạ? Sure, any language. Ờ, Đầu tiên về gap year thì em thấy nó cô có thể chia sẻ lại cái đề được không ạ? Đây, cái đề ở trên màn hình này em có thấy trên màn hình không? Em thấy là Thương Ngọc Nguyễn đã tạm dừng chia sẻ màn hình ạ. Mhm. Oh, really? Sorry for that. How possible? Let me try it again, okay? How about now? Is it okay now? Em thấy rồi ạ. All right. Ờ, em thấy nó vừa là một ý kiến hay và nó cũng có những cái hạn chế và rủi ro của nó ạ. Lợi Mm, ích của nó thì là trước khi vào đại học thì có gap year thì nó sẽ cho mình thêm thời gian để khám phá bản thân, hiểu rõ bản thân mình thích gì, đam mê gì, để mm, trước khi mình chọn được ngành học phù hợp với cả bản thân và tránh cái việc chọn nhầm ngành và sau này sẽ mất thời gian đổi nhảy nghề các thứ. mm, Cái thứ hai là nó sẽ phát triển các kỹ năng và trải nghiệm, giúp cho sự tự tin của mình tăng lên và tích lũy các kỹ năng mềm phục vụ cho việc học đại học và cũng như là sau này. Và thêm cái nó còn là sự chuẩn bị tốt cho đại học, bởi vì trong cái gap year đấy thì có thể là học thêm các cái kỹ năng, các kiến thức nền liên quan đến ngành, và cũng là kiểu mình, như cái ý một em có nói là nó mm, sẽ giúp mình hiểu được bản thân mình phù hợp với ngành nào hơn. Bởi vì trong chương trình của Việt Nam thì hầu như là 12 năm đi học là chỉ có sách vở chứ không có nhiều trải nghiệm bên ngoài ạ, nên là kiểu chưa thể hiểu hết được là mình thích cái gì. Nhưng mà rủi ro của nó là nó cũng, nếu như mà gap year mà không có kế hoạch rõ ràng thì có thể thành từ gap một năm thành gap mãi mãi ạ. mm, Và nó có những áp lực từ xã hội như và gia đình, giống như ở ở Việt Nam thì có nhiều phụ huynh với cả
nhiều phụ huynh rồi là nếu như mà mình gap year thì bạn bè mình xung quanh các thứ họ đều vào học, họ đều học đại học hết, họ đều vào học rồi mà mình vẫn như kiểu vẫn còn chưa vào một cái quy củ gì, gọi là tạm gọi mình vẫn lông bông, thì nếu như mà tâm lý không vững thì có thể cảm thấy là mình bị tụt lại. Với cả một cái nữa là về chi phí ạ, nếu như mà gap year mà để đi du lịch trải nghiệm thì học thêm các thứ thì cũng cần phải có chi phí. Và nếu như mà kiểu mình chưa làm ra được tiền thì bố mẹ sẽ phải nuôi mình thêm một năm nữa đại học nữa. Vâng, đấy ạ, đấy là những gì em muốn nói ạ. Hmm. Okay. So is it time for us, if we get some idea how to write, we're gonna write 4 paragraphs, right? So for the first one, we're gonna have introductions for 2 sentences. One to introduce the background information, and the second one to explain details of the plan of the essay. What would you do in the essay? And then the first one, okay, you can actually, the first body paragraph is for you to illustrate some idea. For example, you think that gonna be the waste of time in some case, but in some other case, that would be a good way. Okay, so you can actually discuss both of it. It doesn't matter. You don't have to focus on just one. So we're gonna show that we are actually have critical thinking. Okay, and then the last paragraph, we're gonna have the conclusion. Ở đây thì cái bài này nó cũng dễ các bạn. Các bạn cũng sẽ viết một đoạn mở bài ha. Thì hôm trước mình cũng nói cái outline của mình á. Trong đoạn mở bài thì chúng ta viết khoảng 2 hoặc 3 câu. Thật ra các bạn chỉ cần viết 2 câu thôi, độ dài khoảng 25 từ. Ok, trở lên. Như vậy thì mình viết 2 câu, một câu mình paraphrase lại cái background information của mình, và một câu thì mình sẽ giới thiệu trong cái essay này mình sẽ nói cái nội dung gì. Ok, sau đó các bạn chuyển qua 2 phần body. Thì 2 phần body, phần thứ nhất các bạn thực chất có thể làm balance idea, đúng không? Tức là cái ý chính của các bạn có thể nó là một cái good idea, nhưng mà cái đoạn body số 1 thì các bạn làm sử dụng đòn bẩy. Các bạn sẽ nói cái ý ngược lại, ví dụ như các bạn sẽ nói nó sẽ là waste of time trong những cái trường hợp nào, và mình đưa cái ví dụ chứng minh ra. Sau đó thì body số 2 các bạn sẽ nói là nhưng mà theo các bạn thấy thì nó sẽ là good idea trong những trường hợp nào, các bạn đưa ý support ra. Như vậy các bạn có thể thể hiện được cái khả năng cái tư duy phản biện của mình có thể nhìn thấy vấn đề ở cả hai mặt luôn. Thì có thể ví dụ như các bạn chọn good idea là cái ý chính của mình thì mình để nó đoạn 2, rồi đoạn 1 mình có thể nói về cái waste of time, và cái đoạn kết bài thì chúng ta viết 2 câu để mình khẳng định lại cái ý của mình. Ok, và mình paraphrase lại lần nữa cái topic sentence và khẳng định ý của mình là xong. Thì mình sẽ viết như vậy ha. Thì cái essay plan mọi hôm mình vẫn viết là mình có 40 phút mình phân tích đề là 5 phút, đúng không các bạn? Sau đó thì mình lên outline 5 phút, sau đó còn lại thời gian toàn bộ là mình viết. Thì bình thường là mình viết đoạn body mỗi đoạn 10 phút, các bạn nhớ không? Và cái đoạn mở bài thì các bạn viết chừng 3 phút. Đoạn kết bài các bạn viết chừng 3 phút. Thì bình thường mình vẫn tập như vậy, thì hôm nay mình vẫn làm như vậy. Và hôm nay mình muốn viết một cái bài hoàn chỉnh các bạn nha. Ok, như vậy thì hôm nay thì có bạn mới nên cô bấm giờ nó hơi rộng một chút, có thể là mở bài các bạn viết 5 phút. Kết bài các bạn viết 5 phút, và 2 phần thân bài mỗi phần các bạn viết 10 đến 12 phút. Ok. Rồi, rồi mình chuẩn bị nha. Ok. Hmm. So we're gonna have
Okay, let's get started. I'm gonna start with the, and don't forget when you're done with each part of the essay, you're gonna text me in your text box so that I can check whether you got any mistake or not. Okay? Okay, so let's start with the introduction.
All right, time's up. So you're supposed to text me all the answer that you got. Let's see some of the answer. Okay. Start with Luyện. Okay. 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 Mm, All right. Okay. Basically, Thanh Huyền is okay. No mistakes. Some student. Let's see too. Okay. So, gonna I think Dương Đặng has quite a good introduction because we basically can describe the current trend on the topic before we discuss into the ideas or the views that presented in the topic. Mm, all right. Ừ. Ok, các bạn có thấy các bạn dùng strategy này cũng khá là hay á. Tức là trước khi mà các bạn trực tiếp nói vào trong cái topic, paraphrase cái topic của mình, đó là gap year, là waste of time hay là good idea. Trước khi các bạn nói á, thì các bạn có một câu giới thiệu cái gap year là cái mình gọi là cái current trend. Tức là trước khi mình nói vào chi tiết của hai cái view này thì mình có thể giới thiệu là gap year đang trở nên phổ biến. Ok, ở trong giới trẻ đó đó là cái chiến lược tốt á, để cái bài của mình á nó bắt đầu bằng việc mình discuss những cái xu hướng hiện hành ở trong cái chủ đề của mình. Ok, good. Ừ, ok, sau đó mình nói cái belief của mình ra và mình sẽ chuẩn bị đi support cái belief của mình là trong câu số 2 là hợp lý ha. Hmm. All right. Okay, so we're gonna start with the first body paragraph. You're gonna have around 10 minutes to work on it. Okay? So let's start now for the second paragraph and the first body paragraph.
Okay, if you done with the first body paragraph, then you just text me in the chat box. Okay? I do agree with my queen. You make a good point over here because that's gonna be the drawback, very clear drawback of the gap year, in which student might spend the first year just to enjoy their comfort. Mm, mm. And the point is that after a period away from learning, they might forget all the things they have learned before. Okay? And yeah, that's good. Okay. So make sure that the second paragraph is to point out the opposite idea. Okay, Helen also make a really strong point over here because you might phone um you might be phone after your peers because you're losing the time when other people get moving forward with their learning. Okay. But I guess you can, yeah. Helen, you should write at least one more sentence, one or two more sentences, okay? Because it's quite short over here. Unless you can make the second body paragraph longer. So it can make up for the first one, quite short. All right. Okay, now you guys gonna move on to the second body paragraph. I'm gonna set another 10 minutes for you to write.
All right, so time's up. So you're supposed to text me your answer. And then other student, you don't have to wait longer. You can move on to the last part of the essay, which is the conclusion. Okay, then we can move on to speaking. Yeah, Helen, I have seen your paragraph and it's actually has four sentences. Okay, that's good, but it's possible you can try one more short sentence. Okay. And you can use a linking word. For example, the last sentence before this can also put financial pressure. You can say additionally, okay, to connect these sentences. Okay, so my queen, the first statement, the second reason is that the student might suffer from psychological problems. And after that, that means traveling or working, okay, can cost a lot of money, does not make sense. Okay, you have to give an example what psychological problem that the student might suffer from. For example, the anxiety or maybe the worries or maybe the fear that they might they might not be they might not keep track of what other students do or their peers doing. Okay. Bạn Mai Quyên sửa lại câu một chút xíu nhé em, tại vì cái statement số một nó hay á. Cái câu cái reason của em hay, tại vì student sẽ suffer những cái psychological problem là đúng, nhưng mà cái ý support nó không có khớp lắm nên em sửa lại xíu ha. Em có thể diễn đạt những cái psychological problem nào mà sinh viên sẽ phải gánh chịu khi họ đi traveling mà không đi học, ví dụ như dùng những cái từ ra, ví dụ như là anxiety nè, rồi fear nè, đó, những cái từ như vậy ha, và em giải thích là họ sợ mình không có theo kịp được bè bạn của mình ha. Tại vì cái ý là traveling costs a lot of money thì nó không có đồng nhất với cái ý psychological problem. Em kiểm tra lại đoạn của mình em nha. Dạ, dạ. Ừ. Thì các bạn yên tâm, tại vì do các bạn khác thì đã học được nhiều buổi và cũng đã quen viết bài rồi, cho nên là nó rất quen với thông khí testing mode. Còn những bạn nào mới vô thì các bạn sẽ sai xíu, không sao hết ha. Ok, mình sửa lại thôi và mình sẽ có cái thói quen làm bài cho nó kịp testing mode nha. Ừ. Alright. Okay, now complete your final paragraph for the conclusion. Okay. Got your answer, Dương Đặng. Well done.
Mm, yeah, that's good. We simply just summarize the main point of the paragraph you have illustrated above, okay? Okay, if you're done with the conclusion, you can text me right now. Okay, now we have to move on to speaking, okay? Because we run out of time. So today we're supposed to do part 2. All right, we're gonna have 2 minutes. We're gonna have 2 minutes to present the idea of the same topic about educations. So you have to describe a problem with the education system in your country. What's gonna be the problem? Okay. First of all, you have to say what kind of problem it is, how long the problem has existed, how long. Use this present perfect over here. Okay. This is simple present. And what effect of the problem that has had on the educations. So right here, talking about a problem in education system, what problem it is, how long it has existed, what effect of the problem, and of course, give some solutions for it. Okay. Some idea before you guys move on so that you can actually plan your speak. Or gonna be the first one. Maybe the very own curriculum gonna be the problem in our educational system. So you can use the first idea like outdated curriculum. The next one is gonna be the rote learning or the memorizations based learning.
You call it rote learning. We have to learn everything by heart and we don't actually understand it. So we can't apply it, okay, to solve any of our daily life problem. And another problem is might have gonna be it's lack of the critical thinking skill. Some of the idea that you can plan out for your speak, okay? And maybe another problem would be the exam-oriented system. The system focus a lot on testing the students, give them a lot of challenge and a heavy workload at school. So oriented system would be the problem. The next one may be some of the school might suffer from limited resources. Okay. They don't have the library for you to read references book. They don't have the reference book for you to read, or maybe even the laboratory has no equipment for you to do the experiment. So maybe the limited resources gonna be the problem. The next one, maybe in the teaching method, we can see that it's gonna be teacher center, not student center approach. And maybe it's going to be the unequal access to qualifications. Sorry, to quality education, unequal access. For example, the student in public school, they pay a cheap school fee, so they won't get the best teacher. While people in international school, okay, they are exposed to a very highly standard teachers every day, okay, for example. And maybe because the problem might lie in the reform or the policy change over the time. Okay, so this is some of the problem. Chúng ta sẽ chuẩn bị cho bài nói 2 phút của mình. Thì đầu tiên là chúng ta có từ vựng về những cái vấn đề của cái hệ giáo dục của quốc gia mình. Các bạn chọn một ý thôi thì các bạn phát triển ra. Các bạn có thể chọn cái chương trình học của mình nó quá là lỗi thời, nó quá là cũ. Các bạn có thể chọn ý này để phát triển. Hoặc là cái phương pháp học của mình nó phụ thuộc nhiều vào học thuộc bài. Okay, rote learning. Hoặc là học mà chỉ học thiếu cái tư duy phản biện, không cho phép những cái ý tưởng được open, được discuss một cách open và nó không chấp nhận nhiều cái ý tưởng trái chiều. Ví dụ vậy thì nó lack of critical thinking. Rồi có thể là cái hệ thống của mình nó quá là tập trung vào việc thi cử. Ok. Hoặc là chúng ta thấy vấn đề của mình là có nhiều trường không có cái phương tiện học tập đầy đủ, không có thư viện, hoặc là thư viện thì không có đủ sách để cho học sinh đọc, hoặc là phòng lab, những cái ví dụ rất là cơ bản. Phòng lab thì không có đầy đủ các thiết bị để mình làm experiment, mình làm thí nghiệm, ví dụ vậy. Rồi các bạn cũng có thể nói cái problem đến từ cái phương pháp giảng dạy. Ví dụ như là phương pháp chỉ tập trung vào giáo viên mà không tập trung vào nhu cầu thực tế của học viên, ví dụ vậy ha. Và mình cũng có thể một cái vấn đề của mình là cái việc mà mình được hưởng những cái nền giáo dục chất lượng thì nó không có công bằng đó. Những cái bạn ở trường công đóng phí thấp thì không có được học với giáo viên giỏi. Những bạn ở trường quốc tế thì có nhiều phương tiện, có nhiều giáo viên giỏi đến dạy, ví dụ vậy. Các bạn có thể expand cái này ra ha. Hoặc là các bạn có thể discuss sâu hơn trong những cái chính sách giáo dục mà nó cứ thay đổi, hoặc nó cứ thay đổi liên tục, hoặc nó không thay đổi trong thời gian dài, hoặc nó không có cải tiến. Các bạn hãy chọn một trong những ý này chuẩn bị nói nhé. Some of the sentence structure, we might use the first one to introduce. We're gonna say one major problem is. Okay. One major problem gonna be, the next one is the issue has existed for. Okay. And to say the result, to talk about the result, you can say student offense. You can start with. And the last one, the best way to solve this gonna be. So these structure are gonna help you to present your idea. Now,
We're gonna have some of the idea for you to look at. For example, we're gonna say one major problem with the education system in my country is that it is still very exam oriented. So now explain a little bit, what does this mean, exam oriented, and why is it a problem for the education? So that means students are often required to memorize a large amounts of information instead of developing real problem solving skill or critical thinking skill. And this issue had existed for decades, okay? This issue has existed for, okay, maybe from the time when the national exam become the main way to evaluate the academic achievement. All right, the next idea gonna be the effect of this problem. Is it serious? If it's serious, then you're gonna explain why it's serious and what make it serious. For example, many students feel pressure. Okay, they're gonna feel pressure and stress because study mainly for the purpose of passing the test rather than gaining the knowledge that will be useful in the future. And what else? Because of this problem, they focus on exam only, so the learning environment is going to be less creative. Learning environment less creative. And then the teachers usually focus on drilling the past paper instead of encouraging independent thinking. Okay, so that's going to be the effect of the problem. And how to solve the problem. Okay, first of all, we have to suggest that the government should reform the curriculum, change the curriculum, and then put more emphasis on practical project, teamwork, and communication skill. And of course, schools have to adopt more student-centered methods. Okay, and student-centered methods, which mean that we use more projects by learning instead of exam to score you. And what else? If it's happened, then the student will feel much more confident and better prepared for the real life. All right. So these are the example that you can base on in order to help you to prepare for your own speaking. Rồi, cô mời các bạn chúng ta sẽ tham khảo đề và tham khảo cái sample answer và từ vựng và chúng ta chuẩn bị cái bài nói của mình ha. À, bạn nào nói trước thì xong trước thì sẽ ok. Còn bạn nào mà muốn chuẩn bị lâu hơn thì mình sẽ volunteer sau ha. Nhưng mà tốt nhất là các bạn nên nói trước, nên nói xong rồi các bạn hãy nghĩ nha. Giống như mọi hôm mình làm. Ok. Những cái đề mà nó khó thì bắt buộc các bạn phải có người push các bạn để các bạn nói á. Okay. Okay, we're gonna have 2 minutes to prepare and then we will move on to perform our talk, okay?
Okay, anyone volunteer? Let me see. Okay, Helen, are you ready? Okay, Hoàng Dương, you raise your hand. Okay, you're gonna go first. Dạ vâng, cô có nghe thấy em nói không ạ? Yeah, I can hear you. Don't worry. Okay, are you okay now? Can you start? Okay, I'd like to talk about major issue in my country's education system, which is the heavy focus on rote memorization and passing exams. Mm. And basically, the main problem is that students are mostly taught to memorize information from textbook just to get high score in sorry, on standardized tests, and there is much emphasis on understanding concept deeply or thinking critically and being creative. And the goal is often to pass the exam, not to actually learn how useful skills to apply them in the real life. And I think that this problem has existed for many decades. It is a very traditional way of teaching. My parents went through a similar system when they were young, and from my own experience in school, I can say it hasn't really changed much over the years. Mm. And this has several negative effects from my perspective. And first, it puts a lot of pressure on students, leading to stress and even burnout. And additionally, it means graduates might be good at taking tests, but they often lack practical skills like problem solving or teamwork, or just like presentation front of the match, and there and that are important in real life and in the workplace. For example, someone like my memorize math formulas but not know how to use them in a practical situation. And uh, and to solve this, I believe that we need to change how we teach and how we assess students. Schools should reduce the importance of final exams and include more project presentations and group activities. This will encourage real life, real understanding and creativity in the daily life. And also, teachers should focus more on interactive teaching methods, and it will take time, but it's necessary to have students success in the modern world, not just based on the memorizing. Mm. All right, let me see. Okay. Okay, so there's one outstanding thing that you have may notice in the pronunciation of this word. So we're gonna have rare, presentation. Yeah, Present. yeah, it's not brie, it's gonna be rare. It's gonna be presentation. 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 All right, so that's the first Presentation. thing. That is the first thing. I think I noticed just a few mistakes, but there's another thing for you to look at. Gonna be time management. For example, that when you see the clock countdown, we basically have 2 minutes. So when you was talking here, we're gonna have 1, 2, 3, 4. Okay, we actually have 4 questions to answer. First of all, describe the problem. Second one, how long it has existed. Okay, so if we have 2 minutes, so we're gonna have 30 seconds to answer for each questions. So you have to manage the time by looking at the clock. Okay, so when is the first 30 seconds done, you have to be done with the first questions about the problem and so on for the others. So when you see that if you want to talk about the last questions of the solution for the problem, you need to look at the clock and it might come to the point that it is 1 minute and 30 seconds.
But you remember, you notice that when you start talking about the solutions, it's only 10 seconds left. You see Yeah. that? Ah, okay. Okay. So I hope that you can, that's the reason why I put a clock over here with the countdown timer so that you can manage the time because that is really important skill that we need for the exam. Okay? Yeah. Thank you. All right. Well done. I hope you enjoy your practice, your speaking practice. Okay. So let's give the chance to another Teacher, student. teacher, I think that I use too much the words and like I put it in the top of my mouth Mm, and I you mean and and. yes Mm. and when speaking I like the linking word in my part is just only and I All right. Okay, you can fill a couple other couple words like as well as, okay, together with, to name but a few. So these three words gonna help you to replace the word and, okay? yeah, thank you. Or maybe you can also use the word couple with. Okay, so we do have to resist the temptations of the own habit. Some word, for example, basically myself. Okay, I always say literally, literally all the time, but then I have to control myself. All right, good question. Thank you. We're gonna give the chance to other student. Dương Đặng, are you okay? Yes, Okay, ready to go? yes. Okay. Okay, 1, 2, 3, let's go. I would like to talk about the problem of exam oriented learning in my country education system. This Mm, is a situation where students mainly study to pass exams rather than to gain real knowledge and skills. mm, This problem has existed for decades, probably since the national exam system was first introduced. Teachers often focus on helping students memorize facts and practice past papers instead of encouraging uh, creative creativity or critical thinking. Um, the effect is quite negative. Many students feel stressed and bothered because they have to study on for grades. As a result, they may lack soft skills such as teamwork, communication, problems solving, which are very important in our real life and in the workplace. mm, To uh, to solve this issue, I think the government should reform the curriculum and make exams less stressful. Schools should also encourage project-based learning and give students more opportunities to apply what they learn in a practical situations. mm, This work make education more meaningful and help students prepare better for their future. mm. All right. So basically, I feel like this is a reading speed. This is not a speaking one. You try, okay, for a little bit more fluently, and then look at some of the pronunciation we have here. Creativity, issue, apply. Okay. So I guess that when you are back home, you have more time. You can just write down your ideas again and practice speaking again, especially notice these pronunciations. Okay. Um, all right. I guess one more student would go to. Okay, anyone volunteer, please? Anyone want to speak?
Raise your hand. Okay. Hoàng Kỳ Anh, you can give it a try. Yes. Mm. Um, All right. Ready? 1, 2, 3, let's go. in recent year, one major problem with the education is in my country is too exam oriented, which means students focus more on passing tests rather than developing practical skills. Mm. It has existed many years ago, day by day become a significant problem in on society. As a high school student, I believe that this problem makes students become more robotic and focusing only on memorizing facts without developing creativity. And it also lead to other problems such as root root study. um, when when students suffer from the pressure at school, and some feasible solution to solve this phenomenon is not only focus on exams but also practical subjects like teamwork or problem solving skills, um, and more emphasis on projects and coursework rather than solely relying on final examinations. Mm. That's all. Mm. All right. So you can meet the requirement for the time. That's good. You can control the time really well. And some of the words mispronounced, for example, we have rote learning. Okay. And then there's the word phenomenon that you use at the last point, at the last questions. Somehow is not incorrect because actually phenomenon means situations. It is not really serious that is come into the problem, it's become the problem. So you might use other words like problem, issue, okay? Or maybe you use the adjective form of the word problem instead of saying problem, you can say problematic if you run out of the word, the synonym, okay? But phenomenon is not okay in these situations. I hope you understand. Okay, that is good for the first try. And anyone else want to start? So that is the point, like why we have to go to the class twice a week, because actually this is a time for you to practice speaking and writing. Okay, you can see that working in a group has its own benefit because when you see your friend writing, or when you see your friend speaking, you must speak and write. So that's the point. Okay. Anyone else want to speak? I can give the chance for one more student. Otherwise, you can just come back home and use the file that I have prepared for you to practice speaking at home. Okay. All right. So that's it for today. Hope to see you again on Monday, okay? Monday, we're going to see each other again with another piece of writing and speaking. Until then, goodbye and good night. Goodbye, Miss. Goodbye, Bye, teacher. teacher. See ya. Goodbye, teacher. See ya.